sumaiba naman yung ating content naman for this Road to YouTube Success na aming ginawang seminar or talk with Thoughtful Philippines, Moza Gimbal at YouTube Vloggers PH. So kahit bumabagyo, pumunta pa rin tayo dun sa venue dahil I'm very interested na ipakita ang aking skills or i-share ang aking nalalamang knowledge about using the gimbal na Moza Mini S at saka ma-meet din natin yung mga ka-fellow YouTubers natin. So ito yung video ko. Okay, logging in here at my video vlog. But first, video vlog check everyone. Welcome to my upcoming vlog talk, The Road to YouTube Success, organized by Thoughtful Philippines in cooperation with Moza and YouTube Vloggers Philippines. So we're going now to second floor to start our talk. Medyo maaga pa but shucks, wala akong dalang payong. It's very rainy, it's very baha everywhere, and smooth man yung aking ride via grab car. We're using an alternate route going out of Cavite. So okay na, let's check it out and start our day. I'm wearing now my native waterproof shoes kasi baha. Finally, nabuhay siya ulit. And we are second floor. Ay, galing naman pong intro ko. See? Hindi ko napansin. Tsaka ata sasakay na elevator yata. Parang may ano. Ay, sige. Wow. Guys, nandito na si Az. Hi. Hello. Thank you. Baka lang Meksikano daw. Complete. Uy, may Moza Mini S. I'm gonna use this. Miss ko na siya. So syempre, no, pag nakita natin yung Moza Mini S sa table, ang gagawin natin, di gagamitin natin siya. Kasi medyo, siguro mga isang buwan na rin nawala sa akin yung Moza Mini S. Kasi it's a review unit from Altitude Digital. So pinahiram tayo, nagamit ko siya ng mga 2.5 weeks. Tapos siniram ni Mean ng Yogo and Cream. So after that, medyo rusty pa ako sa paggamit ng Moza Mini S, but ito, aking sample na ginamit ko nung araw na yon during our, before our seminar. Sila, we're waiting for the other attendees kasi medyo konting late lang tayo gawa ng bad weather, pero tuloy pa rin tayo ngayon. At syempre, no, hindi mawawala ang magic activity with John Santana. So ito, nagpakita ng konting magic trick si John Santana sa ating celebrity na speaker na si Jackie Dreyfus. Si Jackie Dreyfus, madalas natin siya nakakasama sa mga vlogging events, sa mga trip and travel. So ito yung kanyang kumbaga sa full moment nung mapakitaan siya ng magic trick ni John Santana. Celebrity Celebrity magic. May collection ka na. Okay, it's a real ring. It's a real ring. Watch closely. 1, 2, 3. It goes through my finger. One more time. 1, 2, 3. Goes through. I can also do it with this finger. Like you take it, toss it back up like that. And if you listen closely, you'll hear the ring hit the bone before it penetrates. Like 1, 2, 3. Kainis ha? Nasa ano ka na ba? Kumbaga tamang pag-iisip na. Nalilito ka lang. Ano ba meron ng may drugs ito ha? Umikot bigla. Oh, hello! Oy, nice boots! Of course, on a rainy day, and I have an excuse to wear a jacket. Yes. Buka. Yeah, where are you gonna sit? Andun, pero dito ka lang. Sabi ni Gab. Ha? Hindi, gagawa lang ulit ng content. Hindi ko i-upload. Yeah. Ay, upload mo din. Mataro na lang. Palagi ka nasa out of town, di ka nag-upload. Ako din eh. Oh, kahit... Start na kami. First daw si Jackie Dreyfus. Okay, ito na.
Okay, ready na ako. At syempre, no, kailangan ding ipakilala ang ating nag-invite sa ating for this Road to YouTube Success the workshop. Ito si Richie at saka si Gab. Talagang nag-organize talaga na matuloy itong event na ito para sa lahat. So, ito sila. Channel, we are a multi-channel network that helps YouTubers develop their channels for monetization, and we help get brand deals as well. Tapos muna. Papunta na yung camera. Ayan, go. So, hi everyone. My name is Gabar. Welcome to my channel. Admins of YouTube Vloggers Philippines, and one of the most interesting thing dito sa ating workshop is yung magpapakilala ka. Papakilala mo yung mga sarili mo at also what you do. Kung YouTuber ka ba o hindi, vlogger ka ba o hindi, or just interested to listen sa talk na ito. So, ito yung mga kasama natin na umattend sa ating workshop. So, maraming salamat sa inyo na umattend. So, ito, papakilala ko ngayon. Kukuha ko kayo ngayon sa aking video. Nabubulol tuloy ako. So, ito na. Very new sa YouTube. I have the channel set up parang mga 3 years ago. Tapos, hi everyone, my name is Elijah. Medyo mahirap po yung pangalan ko, so I decided that my channel is Easy Buscano. More on ganap kung anong nangyayari with this movie. ito lang niya, nalubog-lilitaw din ako sa YouTube. Pero, ayun, nag-vlog ako about iba-iba rin travel, food, and yun din, yung mga... Hi guys, my name is Ronald Guillermo. So matagal-tagal na rin akong hindi nag-upload. Mga 1 taon na mahigit. 2 years. So yung ginagawa... Good afternoon. I'm Jam. I do... What do? I do plus size lifestyle for male. I started with food vlogs, pero hindi ko My channel is Tasty Nations. It's a play between tasty destinations. I just recently quit my 10-year corporate job to become a full-time chef. Wow. Hi, good afternoon. My name is Rana. I am a blogger. Tapos, I saw the need of video content. Siyempre, nakikita ko parati sa feed ni Azrael about vlogging. So, diba, talagang video na talaga ngayon ang kailangan or may So, started to parang sineryoso ko. And then, after 2 weeks, doon na biglang dumami yung subscribers ko and biglang nag-PM sa akin si Mami. Sir Kevs and Sir Azrael. Nakita ko kasi yung workshop sa pag-post nila. So, I think last minute ako parang 3 slots left na sana. I'm praying makasama. So, John Santana, lifestyle tsaka travel blogger mostly. Started 2 years ago. First channel ko, JB Larry Vlogs, na-hack. So, I'm a travel and lifestyle content creator. I've been doing vlogging for more than 3 years now. I started 2016, but I became more consistent on 2017. And yeah, So ito yung nakakatawang segment, no? Nung pinakilala ni Richie, si Chucky, tapos bilang sinabi ni Chucky na thank you very much Ninyo Mulak. Tawa kami na tawa kasi si Richie Zamora kamukha nga ni Ninyo Mulak. So ito yung eksena na yun. So ladies and gentlemen, Mr. Chucky Dreyfus. Yun. Thank you, Ninyo Mulak. Content has to be about, parang hindi chop suey. Although may mga iba, like lifestyle is not really chop suey, it just covers a lot of things. But know what you really love to talk about and to share with your viewers. Ang pangit naman ng wala kang alam sa tech pero bigla ka magte-tech. Hindi ka naman marunong magluto pero gusto mo sa cooking. So pagkatapos ng talk ni Chucky Dreyfus, sumunod na ng talk si Richie. Nag-introduce siya na he is from Thoughtful Philippines. Thoughtful Philippines is a MCN network na sila yung network na tumutulong sa mga YouTubers or vloggers and content creators para mabigyan sila ng kumbaga learnings about the basics of YouTube.
tsaka yung paano sila makakuha ng mga gig, collaboration, and also papagamit ng kanilang studio. So maganda tong Thoughtful Philippines, no? So kung gusto niyo sumali sa kanila, just visit their YouTube page and Facebook page and also website, Thoughtful Philippines, nandiyan lang sila. Or kung interesado kayo sumali sa Thoughtful Philippines, message nyo na lang ako sa aking comment and I will refer you kina Richie para at least mapabilis ang process natin sa inyong application. Still things in content creator studio that you can do to help make your video more discoverable. It's just a matter of understanding how the ecosystem of YouTube works. So that's what we're gonna try to do, familiarize you with some of the basics that you may have overlooked. So ito na yung part na nagkakaraming kami, no? Dahil nilipat ko yung files ko doon sa laptop ng, doon sa Mac na laptop. Buti na lang, hindi ako gumamit ng video for my presentation. Kasi minsan kasi gumagamit ako ng video for my presentation, pero buti na lang, ginamit ko puro images. So on the spot, nilipat nila yung mga images slides ko doon sa kanilang PowerPoint or presentation, o ano bang software yung ginagamit ng mga Mac. So yun, very smooth ang aking presentation. So here's Ellie using my laptop, transfer siya ng files. Siyempre naka-external hard drive guys. Ito na yung slides ko, ito na. Blue screen, Moza Mini S. Si Ted andito. Ayan, mga tao. So start na yung aking talk. Ayan si Gab. So okay, let's do it. Let's do this, Inaldo. Very rare. Buhay na siya. Taas talent fee nito. Appearance fee. Mas rare kami. So okay na, let's do this. Talk ka tayo. Pero kasi he gets used pero may gumana siya, gumana? pero wala siyang hindi, kahit walang app, gagana din yan. Okay, recording. So lahat tayo dito sa camera. Kanya. Malinaw ba? I'd like to introduce to you Mr. Azrael Coladilla, who will be talking about vlogging with Moza Mini S. Good afternoon, everyone, and welcome to my talk about vlogging with the coffee. Di ba natin coffee? So, nag-start na yung aking talk. It's all about using the Moza Mini S and how to use a gimbal to spice up your vlogging content. Kasi kung maganda yung video nyo, very stabilized, walang shaky footage, very smooth, makagawa ka ng maraming mga b-rolls. So, points of discussion lang is that I'll show you yung Moza Mini S can shoot smoothly video. The introduction sa Moza Mini S and how to use it. Mag-demo tayo. Challenge natin yung mga smartphones ninyo na you can use your smartphone as a super smooth in videography without an app or with an app or walang app or merong app. Pero challenge ko kayo dahil kahit walang app, it will mag-work pa rin din siya. Pwede ko yung mga kung anong meron sa baba, pwede mong gamitin or bird's eye view. So usually, ginagamit dyan, drone shot. Kung ayaw mo na, drone shot mo na lang. Kung ayaw mo pahirapin yung sarili mo, akit ka pa ng puno para makuha na yung gusto mong pa-picture doon sa baba, na nakatingala sila sa sa taas, di ba? Sunod natin, low angle. Wakanda forever, Waki pose. Sa baba. Wakanda. Naka-timer yan. Okay, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na. Wakanda forever. And that's the end of our talk here for the road to YouTube success. You see Ellie. Congrats, Ellie. Thank you po. Power. At talagang napaka-sarap ng feeling to share our knowledge to fellow content creators. So yun, that's it for my vlog for today. Medyo sabog but okay lang. And here's Gab. Ay, thank you. Ayan, hinira-mira to eh. Here's Joe. And here's Gab, ang mastermind namin. Yes. Okay, my vlog is not yet done. So silipin namin yung kanilang top bubble.
It's their studio. Office pala. Yun ang kanilang ano. Okay. Para pag nag-color grading. Wow, ang galing! Gusto ko ng ganito. Hindi ko magawa eh. Baka nandito si Casey. Thumbnail, thumbnail. Kasi nandito eh. Ayan, shadow mo. Mic test, mic test. Hello, mic test. Ni shadow eh. Hello, mic test. Para ni shadow. Hello, hello. Kasi Tedo, nasa Singapore. Hey guys, welcome to Singapore! Woo! Teka muna, pumunta muna ako sa Egypt. Teka lang, punta muna ako sa Las Vegas. Punta muna ako sa PBB House. At punta na ako dito sa Makati. Galing. Sana maganda yung output. Maganda yan. Green screen! Yeah! Thumbnail ka na, green screen. May kita. Kunyari, ngayong gabi, parang mga ganun nila, diba? Yung naririnig ng visual na ito. Ngayong gabi, may kita nila. So, I hope you enjoyed my vlog about the road to YouTube success. Maybe soon I'll upload my slides. Pero simple lang naman yung paggamit ng Moza Mini S. Just kapit nyo lang yung smartphone nyo sa gimbal ng Moza Mini S and then you're ready to go. Actually nakita nyo yung aking environment na pero kakaiba. Hindi ko to kwarto to nila Lace, ginagawa namin YouTube studio na. Madalas kasi siya dito mag-live stream para sa kanyang trabaho. So, yun, baka i-beautify natin tong background na to soon. Lagyan natin mga Funko Pop, diba? Yung mga action figures ko. Kala mo, kwarto ko eh, no? So, yun, thank you guys for watching, no? So, don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you at the next video vlog adventure. Marami pa tayong mag-additional video. At natutuwa ko ngayon, August 2019, mabilis na yung internet namin dahil nagpalit si Globe ng modem. Ito yung modem nila na pinalit nung isang araw. So, ayan, nakita nyo yung bagong modem namin at na-check ko. Nakakapag-upload na ako ng 1.2 GB in 15 seconds. 15 minutes pala, in 15 minutes. So, sobrang bilis. Hindi ko kamukha dati nakakapag-upload ako in 6 hours for at least a 1 gig video. Ngayon, medyo mabilis na. So, maraming salamat, Globe, for upgrading. At sana tuloy-tuloy na ito.